Bueno, bienvenidos José y Mateo. Welcome to this third web conference. Let's go to content, course content, proyecto, project, activity 3, material B, to be or not to be, super materials, and the evidence. Vamos a revisar primero las evidencias, evidence block, who am I, my life plan, and making a change. And the activity, the interview. Okay. Let me open the file for you. To be and not to be, the material and what you have to do this week. My internet. Bueno, mientras abre. It says my internet connection is unstable. Bueno, démosle tiempo. It doesn't open. I'm sorry. It doesn't open. Why not? Un momento, chicos, que no sé por qué no quiere abrir esto. Okay, when you enter here, the evidence, remember that you can download the file in which you need to work on. And then in this same link, you have the access to upload your evidence. La descargan desde acá y la envían desde aquí mismo. Chicos, no abre, ¿qué pasa? Mateo, please let me know if you can see the Word file. Mateo, ¿puede visualizar de manera correcta el? Okay, thank you. Yes, you can, okay. So here we are finally. Block, who am I? For this evidence, you need to write your own biography. You have to include the following information: name, age, place, and date of birth, occupation, academic or professional background. In order to do so,
Okay. In order to do so, you can make a timeline. It will help you organize information, and based on it, you can write your biography. For more reference, please check the material, the training material. That's the first part. Write your own biography. ¿Cierto? En esta primera parte lo que van a escribir es su propia biografía. Ya vamos a ver cuáles son los aspectos que hay que considerar, a tener presente a la hora de escribirla. Estos que están acá, of course, but in the material, we will see the subjects you need to cover. In the second part, evidence making a change. Writing your biography, think about your life and select the most relevant moments you want to share. You can find an example in the training material. Pero acá tiene otro sentido la biografía, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el ejemplo. Before writing your biography, apply the following checklist. If most of your answers are affirmative, you are ready to move to the next part. This is the checklist. Can you name relevant events in your life in a chronological order? Yes? Yes. Did you include information about your family in your biography? So, please, what this means is please include relevant events in chronological order, include information about your family in your own biography. Did you include information about your academic background in your biography? So please include academic background in your biography. Include information about any other aspect. Is your biography clear and concrete? Please be clear and concrete. Did you use simple tenses in contrast? Please use simple tenses. Is your life plan break into specific goals? So please try to be specific, you know? Are you going to keep track of your progress in order to achieve your life plan? So here you will need to add relevant information about your life plan, the specific goals you have. Do you have a period of time to reach your life plan? Try to be concrete with that, like what I plan in my life in 10 years is. Okay, are you aware of all the repercussions your life plans implies? Can you identify the most urgent activities to achieve your life plan? Are you good at managing time? Do you learn new things in an autonomous manner? Are you able to identify opportunities? Will you be responsible for the resulting consequences of your life plan? So here we have an example, Daniel Goleman. Daniel Goleman is an American psychologist, researcher, and writer. He was born in Stockton, California on March 7, 1946. His parents were university professors. So he grew up in a very analytical and academic environment. Goleman received a scholarship to attend Amherst College, which is a prestigious institution that offers undergraduate programs that lasts 4 years. The program he attended was very important for his career, and it helped him to his transfer from high school to the University of California at Berkeley. So in this first part is, you know, like academic background, you know, his parents, the place he is from, you know, and yeah, in general information about what he did to get to the university. After that, Goleman returned to Amherst, where he graduated magna cum laude
His second scholarship was from the Ford Foundation to study at Harvard University. Goleman obtained his PhD from Harvard. There, he studied under the supervision of David C. McClelland. Goleman did not know at that time that McClelland would recommend him for a job at Psychology Today. It is one of the most important magazines about psychology in the world. Goleman also studied in India and Sri Lanka. He was able to study thanks to all the scholarships he received. Goleman wrote his first book about his time in India and Sri Lanka. In 1970, he returned to Harvard as a visiting lecturer. Goleman's theory about psychology of consciousness was popular. In 1984, the New York Times recruited him as the editor for the behavior science and brain section. In 1995, he published his book, Emotional Intelligence. It is the most important book about the topic, and it is also a bestseller. Goleman co-founded the Collaborative for Academical, Social, and Emotional Learning at Yale University Child Studies Center. Nowadays, Goleman co-directs the Consortium for Research on Emotional Intelligence in organizations at Rutgers University. He also managed the Mind and Life Institute. Have you ever wondered about the decisions you have made? We need to stop once in a while and think about our past, where we are now, and where our decisions are going to take us. I'm sorry, I feel, like slow, very slow at this moment. Read the following questions and answers about Daniel Goleman's biography. Lo siento, chicos, me siento así como que, me bajó mucho la energía y me siento así como muy, uno dice lenta, ¿no? Necesito como respirar. Your biography. Entonces, si ustedes se dan cuenta, están como los aspectos más importantes de Daniel Goleman, ¿cierto? Es una eminencia reconocida, esta forma de graduarse, ¿cierto? O sea, con todos los honores, este magna cum laude. Bueno, pues de pronto nosotros no tendremos una vida como muy reconocida al nivel de Goleman, pero sí podemos incluir aspectos importantes, ¿cierto? Aspectos académicos, aspectos también laborales, ¿no? Nosotros que estamos como más, que la tradición en Colombia no es tanto la ciencia y la tecnología, sino más como el trabajo como tal. Y en este contexto que es el SENA, hay muchos estudiantes, aprendices SENA, de la formación profesional por competencias. Entonces también como que no sea tanto como el aspecto académico, sino también el aspecto como laboral que podemos incluir en nuestra biografía, ¿no? Tratando de ser, eso sí, claros, concisos, y podemos especificar como algunos aspectos relacionados con el plan de vida, ¿cierto? Algo que tenemos planeado para realizar y siendo como las recomendaciones que nos hacían acá en las preguntas, muy concisos, ¿no? O sea, como de que, bueno, si en 10 años, ¿cómo me voy a ver? Me voy a ver como un estudiante universitario en el área, estoy estudiando diseño, ¿cierto? Diseño desarrollador web en una técnica en el SENA, pero en 10 años quiero ser profesional. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, como que ser demasiado específico también, ¿no? O sea, en 5 años ya voy a estar terminando mi carrera o voy a estar en la mitad de mi carrera. Bueno, son ejemplos que les doy, ¿cierto? Siguiendo como...
siguiendo sobre todo como el tipo de estudiantes que se tienen en estos cursos, ¿no? O sea, el ejemplo que tenemos acá, pues es un ejemplo académico y que de alguna forma rebasa el espacio en el que nos encontramos, pero no es tampoco irreal, ¿no? O sea, yo puedo verme también como profesora universitaria a futuro o como una gran desarrolladora o en el área de la ciencia y la tecnología, ¿no? Está bien. Pues acá tenemos en estos cursos jóvenes y adultos, o sea que no es irreal. Bueno, van a escribir su bibliografía en este espacio y en la tercera parte, the third part of the evidence is my life plan. For this evidence, you have to make a list of your long-term plans and set short-term goals to reach them. Similar a a las preguntas que hacíamos arriba, ¿no? ¿Cierto? Como hay que, bueno, puedes extenderte en tu plan de vida. Ok, tengo 20 años. I am 20 years old. So I want to plan my life until for 20 years more, you know, when I reach the 40s. But try to be short-term goals. You know, okay, in 20 years, I want to be this person. I want to have these people around me. You know, I want to achieve these goals. That's in 20 years. But for doing that in 20 years, for getting that in 20 years, I need to get specific in 1 year, 2 years, in 5 years, in 10, and then in 20. Do you understand? ¿Sí me entienden? Entonces, pueden planear, excuse me. Pueden planear a 20 años, pero si planean a 20 años, listo, en 20 años quieren verse de esta forma y es como la cima de de lo que van a colocar, pero lo importante es que ustedes puedan ser específicos y decir, ok, para lograr esto en 20 años, yo en 5 años tengo que haber logrado esto. Este año yo ya tengo que empezar a hacer esto para poder lograrlo en 20 años y estar allá donde me proyecto, ¿no? Entonces, ser muy específico también como en los cortos tiempos, en el tiempo más cercano, a 1 año, a 2, a 5, a 10, a 20, por ejemplo. This is an example. My life plan is ambitious. I'm going to study at university one day. I will travel abroad and I am going to buy a house. Very ambitious. That's the plan for everyone. In order to achieve my dreams, I have to get up early and study hard, save money, get a better job, know more about other cultures, and keep positive attitude every day. Bueno, ese ejemplo está demasiado simple, ¿cierto? Como que esa es la típica, ¿no? O sea, traten de ser como más específicos, ser ambiciosos, sí, pero como ser más específicos. Listo, esas son las actividades que tenemos para esta semana. ¿Alguna duda, inquietud? Vamos a revisar, bueno, y la evidencia interactiva de interview, ¿cierto? Que ingresan acá al score. Bueno, vamos a ir al material, be or not to be. Recuerden revisar también el material de apoyo que tiene adicionales, ejercicios adicionales. Y revisar la versión multimedia, porque en la versión multimedia, I'm sorry, don't forget to look at the support materials and to look for the multimedia version, because here in this multimedia version, you can practice the 4 skills. Listening, writing, speaking, and reading at the same time. So it's very important that you use this information. So for now,
I will keep using this version. It's easier for me to explain from here. To be or not to be. In this third learning activity of English that board sits, you will learn how to write biographies using simple tenses, productivity, and accountability. So we need to emphasize in simple tenses, you know, this is like a review. This third unit is a review of all the simple tenses and how you can put them all together in order to write your biography, ¿cierto? Lo que hacemos en esta tercera, lo que hacemos en esta tercera actividad es como una especie de revisión de lo que ustedes ya saben, para ponerlo junto, para que ustedes puedan escribir unas biografías acertadas. Bueno, dice que acá menos de un minuto volvemos a ingresar, ¿m? Para que no quede cortado. Entonces finalizo acá y volvemos a ingresar, por favor, gracias.